മെർക്കുറി പോലുള്ളവയും ടോക്സിക് ഗ്യാസുകളും ഒക്കെ അടങ്ങുന്നതാണ് ഈ ഹസാഡസ് മാലിന്യം. അലക്ഷ്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുകയോ ഇത് പൊട്ടിപ്പോവുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായും പൊതുവെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനും പരിസ്ഥിതിക്കും ദോഷമുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകും. ഈ പ്രിന്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമില്ലാത്ത ഏജൻസികൾ മറ്റുള്ള ഏജൻസികൾക്ക് കൈമാറും. അവരത് സ്വാഭാവികമായും ഒരു പ്രിന്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാന്റിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ ഏകദേശം 10 കോടി രൂപയോളം വരും. ഒരു പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്ലാന്റ് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിൽ മുടക്കിയ മൂലധനം ഐഡിലായിപ്പോകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റോ മെറ്റീരിയൽ എവിടെ നിന്നെല്ലാം ശേഖരിക്കാവോ അവിടെ നിന്നെല്ലാം ശേഖരിക്കാനുള്ള പ്രവണത നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. സ്വാഭാവികമായും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലും ഇത്തരം ഫെസിലിറ്റികൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അതിൻ്റെ റോ മെറ്റീരിയലായ PCB ശേഖരിക്കാൻ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തന്നെ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും അനൗപചാരിക മേഖലയിൽ നിന്നായാലും ഫോർമൽ സെക്ടറിൽ നിന്നായാലും റീസൈക്ലർമാർ, അംഗീകൃത റീസൈക്ലർമാരായാലും അനൗപചാരിക റീസൈക്ലർമാരായാലും അവരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന പ്രിന്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്നുണ്ട്. This is also a picture of Agbogloshi. You can see people dismantling everything electronic. You can see people trying to dismantle everything electronic just to extract copper and other things to sell. That's how they earn their living. And these are embedded in gadgets. I am a banner for here. 1 second. Yeah. What's your name? Abdul Rahim. Okay, what are you doing here? We are the banners from here. Okay, what kind of work you are doing? Oh, no problem. Okay, then are you suffering any disease? Yeah. What kind of diseases you are suffering? Sometimes we are get some the help for our chairs. Okay, whether the children here are suffering any diseases? Yeah. What kind of diseases? Explain. Yeah. This kind of decision. Okay, let's reach here. I'll explain for you. This kind of decision. Okay. We need help for here. You understand?
these are embedded in gadgets. It can be anything electronic, from your phone to the computers to cables, everything. All they need is to get those metals out. And these people are not trained. They have no professional experience. So they do that with their bare hands and burn openly. They don't know the effects of their work. All forms of cancers and organ diseases and fertility problems, and for the children aspect to low IQs, they have learning disabilities, and also the children also all forms of other health issues. Yeah, he's going. By this time, vacation come. So as he's come to make small job, he's selling water. He's getting chemicals for our herbs, for our chest. So now we are praying for more job. When we get job, we will change different job. Or when we get help about this work, you understand? We can follow to help us. Then we this can small can go top. Then we make free for Ghana. 10 വയസ്സുകാരിയായ യഹൂജ എന്ന പെൺകുട്ടിയാണിത്. യഹൂജ എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ രാവിലെ ഇവിടെ എത്തും. യഹൂജ സ്കൂളിൽ പോകുന്നില്ല. യഹൂജയുടെ അച്ഛനമ്മമാരോടൊപ്പം ഇവിടെ ഇവർക്കെല്ലാം ഒപ്പം ഈ വേസ്റ്റുകൾ കത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഇവൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി. ഈ കുട്ടിക്ക് ഈ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ നിരവധി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മാലിന്യ കൂമ്പാരത്തിലാണ് ഈ പെൺകുട്ടി രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് യഹൂജ മാത്രമല്ല, ഈ മേഖലയിലെ നൂറുകണക്കിന് കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വൻതോതിലുള്ള ഈ വേസ്റ്റാണ് ഇവിടെ ഈ മൈതാനത്ത് തട്ടുന്നത്. മൈതാനം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇത് വളരെ വിസ്തൃതമായ ഒരു പ്രദേശമാണ്. ഇവിടെ വന്നടിയുന്ന ഈ വേസ്റ്റുകളെല്ലാം ഇതേപോലെ നിയമവിരുദ്ധമായി യാതൊരു പാരിസ്ഥിതിക മാനദണ്ഡങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതെ കൂട്ടത്തോടെ കത്തിക്കുന്നു. ഇത് വലിയൊരു വിഭാഗം കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരെ നിത്യരോഗികളാക്കി മാറ്റുന്നു. ഈ പ്രദേശം ഇന്ന് ക്യാൻസറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേന്ദ്രമാണ്. അമ്മമാരുടെ മുലപ്പാലിൽ വിഷാംശമാണ്. ആ മുലപ്പാൽ കുടിച്ച കുട്ടികളിൽ പലരും തന്നെ അവരുടെ ശൈശവകാലത്ത് തന്നെ നിത്യരോഗികളായി മാറും. Yeah, she's suffering on disease. What kind of disease? This kind of disease. He too, he's selling the water. But sometimes, when the smoke is standing with inside, it's catching herbs for his chest. Well, she's explaining about that one. But she's praying that when you get different job, she can join. What her father, mother are doing? In mothers. Her father, mother, what are they doing? They are enough. They have no son. No son, there is no job. So by here, we have some small jobs to follow about this one. You know, see, we are doing this into selling his water. Which part of not? For car tie. So when we bury it, then remove it like this, and then put it for inside concon. That concon where is there here, you see? They will put it for inside. Let's go there and watch it. And then knock it. After they take go for sell it. You understand? Yeah. We have some Indian men, they call this our body. Now you see how they are doing it. Yeah. It be small.
in children it will be worse because lead affects IQ. Early childhood, they don't eat well. You see them walking around, and if they have lead in their system, they don't stand a chance against a child living in an enclosed neighborhood and a neat place, having good education, having good food. They don't stand a chance against kids growing up in cleaner neighborhoods. Is she suffering any diseases? He is suffering, but he's complaining about the herbs. When he get herbs, he will stop selling the pure water. Then he go join different work. And breast milk, once I have these compounds and I breastfeed my child, I can transfer it to my child, and it can stay. It can be in my child. My child can also transfer it to the child. Lead in mother's milk. The elemental work is also still ongoing. We are not done yet. We will still have to do some work, but for the ones that we've done so far, we've looked for lead, we've looked for cadmium, we've looked for mercury, arsenic, and chromium. We've recorded them all in the breast milk of these women. Yeah, he's sleeping there. Okay. Yeah. He's here when he's doing job. Okay. But we are the banners, we are not sleeping here. Okay. We are sleeping inside one place. He's searching for the iron. When he gets some, then he go sell it. Watch this man, how he into his searching. You know, see, watch him. So into like that, when he sleep, wake up. He saw where he will search to get and take it our inside for our place to take sell. Give our brothers. After our brothers to carry go to Tiama to sell. So he is doing a small job. Because he not get work, he don't know any job where he's go do. That's why they inside the border to pick small irons to go sell, to get food and chop. 78 people were sampled. And the control came from a community not too far from here. And funny enough, the results were almost the same. So people were asking, is it in the food chain? Is it in the water? Because if you find out that somebody has really elevated high levels of lead in their blood, him is working for copper, he's buying. When Motoki bring Bala come here to throw, then they have some friends to search. During the time of raining, water will come down. No, there is no rain can come down. Yeah, because here how here then if rain fall, it will be away. It will go inside. And I know the Center for Crop Research in Ghana under the CSIR also did for fruits. So they did orange, pineapple, and another fruit. And they found lead in the fruits.
but it is still very difficult to know where each single equipment is coming from. It is coming from India also. Yeah, you get things coming from India, IT equipment, or little things will come from India. But the fact is, if it's mobile phones, we may not have accurate data because people will travel into Ghana. They may declare 2, but they would have 5 in their suitcases. Maybe get 1 or 2 for the boys. Yeah. This is where the Ahmades. And they have long-range transport. It means that they can even travel to places where they are not even produced. So if they are produced or they are emitted somewhere very far, you who has protected your environment, you can still encounter them. Okay, the first class is learning the A, B, C, D, and 2-letter words. That means Esusu, G, Ogo, Elolo, and they join the 2-letter words. But this particular class is joining the 3-letter words. ഗാനയുടെ ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സഞ്ചരിക്കുന്ന ആശുപത്രികൾ. ഈ ആശുപത്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും അടിസ്ഥാനപരമായി ഇതൊരു ടൈലറിംഗ് ഷോപ്പാണ്. ഇവിടെ ടൈലറിംഗ് ആണ് പ്രധാനമായും നടക്കുന്നത്. എന്നാൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആശുപത്രി മാസത്തിലൊരിക്കൽ ഈ ഗ്രാമത്തിലെത്തുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ടൈലറിംഗ് ഷോപ്പിലെ എല്ലാവരും തന്നെ ഉടമയും അതുപോലെ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം തന്നെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആശുപത്രി പ്രവർത്തിക്കാനായി ഇവർക്ക് ഇവിടെ അവസരം ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നു. ഈ ദിവസം ഈ ഗ്രാമത്തിലെ സ്ത്രീകൾ അവരുടെ കുട്ടികളെയുമായി ഇവിടെ എത്തുന്നു. അവർക്ക് വേണ്ട ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, പ്രാഥമികമായ ചികിത്സയെല്ലാം തന്നെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഇവർക്ക് നൽകുന്നു. To see how it goes, but cancer is on the rise in Ghana, from which can be linked with our food, pesticide residues, and also some of these activities. I have
Yes, so this is where the slaves are kept. Okay. And the small door you see over there is the door of no return. Okay. There's nobody returning back. So most of the ships that take pick the slaves land here. We have to put a high fine on importing these things so that a polluter pays system, so that people will not be in a hurry to import anything electronic which has outweighed its usefulness. ക്ലീൻ കേരള കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റിൻ്റെ റീസൈക്ലിങ്ങിനുള്ള സംവിധാനം നിലവിലില്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ 8-10 ഏജൻസികൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ കളക്ഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ക്ലീൻ കേരള കമ്പനി അല്ലാതെ തന്നെ 8-10 കമ്പനികൾ അവരുടേതായ രീതിയിൽ കളക്ഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കളക്ഷൻ നടത്തുന്നവരും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റീസൈക്ലിംഗ് കമ്പനികൾക്ക് ഈ മാലിന്യം കൈമാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് സുരക്ഷിതമായി ശേഖരിക്കുകയും കൈമാറുകയും ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പുറത്തു പോകുന്ന ഈ മാലിന്യം അത് അനൗപചാരിക മേഖലകളിലേക്ക് പോവുകയും ഇത് വളരെയധികം പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ പ്രിന്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡുകൾ രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് തന്നെ വിലപിടിപ്പുള്ള ലോഹങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഗോൾഡ്, സിൽവർ, പ്ലാറ്റിനം, കോപ്പർ തുടങ്ങിയ വിലപിടിപ്പുള്ള ലോഹങ്ങളാണ് പ്രിന്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ മാലിന്യത്തിന് മൂല്യം വർദ്ധിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിന്നും ഈ പ്രിന്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡുകളിൽ നിന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രഷ്യസ് മെറ്റൽ, വില കൂടിയ ലോഹങ്ങൾ എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം നിലവിലുണ്ട്.